सब्सक्राइब करो पंजाबी टीवी बेल भी नप दो ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਰਟ 1 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਾਰਟ 2 ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਹਿਟ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਬਟ कोई गल नहीं क्योंकि तुहानूं पता क्वारंटीन है यार सारे घरां च रौला तां पऊगा गाइज प्लीज़ एडजस्ट कर लिओ सो गाइज वीडियो करांगे शुरू लेट्स गेट स्टार्टेड Number 10, we have hypoxia, which is a lack of oxygen. Now, at high altitudes, the oxygen concentration in the atmosphere decreases. Now, when the oxygen levels drops, the blood vessels in the lungs constrict. Yeah. Hypoxic pulmonary vasoconstriction, or HPV, is a physiological phenomenon in which small pulmonary arteries constrict in the presence of alveolar hypoxia, which is low oxygen levels. Now, the blood vessels in the lungs, they constrict when the oxygen levels drop. So this was only known recently. However, Muslims believe that this was actually described in the Quran 1400 years ago before it was discovered by modern scientists. In the Quran, Surah 6, verses 125, it says, "So whoever Allah wants to guide, He expands His chest to contain Islam. And whoever He wants to misguide, He makes His chest tight and constricted as though they were climbing into the sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe." And at number 9, we have gender. That's found in the Quran as ਜਿਹੜਾ well. 10 10ਵਾਂ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ But since males have X and Y chromosomes, then men can either give X or Y chromosomes. This means that it is actually the males who determine the sex of a newborn baby by giving either an X or Y chromosomes. Now in the Quran, Surah 53, verses 45 to 46, it says, "And He, Allah, creates pairs, male and female, from sperm emitted." So the Quran states that it is the sperm that determines whether the baby is male or female. But since sperm only comes from the males, this means that it is males who determine the sex of the baby. And it's also very surprising to note that the verse number 46 is the same number of chromosomes that humans have. 23 pairs equal 46 total. Another surprising thing that Muslims highlight from the Quran is the full moon. To have a full moon, the sun, the earth, and the moon have to be aligned. So the full moon occurs at a precise moment in time. So it's the instant when the sun and the moon are aligned on opposite sides of the earth. Now the full moon is only visible from sunset to sunrise because earth is of course a sphere, so it's impossible for people in the daytime to see the full moon. So they have to wait for the earth to rotate so that they are facing the full moon. Yeah. So this is only recently discovered, and in the Quran, Surah 84, verses 16 to 18, it says, "I swear by the twilight and by the night and what covers it, and by the moon as it grows full." At number 7, the surprising thing found in the Quran is miscarriage. So the researchers have known that during times of stress, the brain releases several hormones, including this one called corticotropin. Now, they're releasing this hormone, which is known as CRH. Now, research suggests that CRH, as well as other stress hormones, may also be released everywhere in the body, where it specifically targets localized mast cells. And during stress, the local release of CRH, they cause these mast cells to secrete substances that can cause miscarriages. And now in the Quran, Surah 22, verses 2, it says, "On the day you see it, every nursing mother will be distracted from that child she was nursing, and every pregnant woman will abort her pregnancy, and you will see the people appearing intoxicated while they are not intoxicated. But the punishment of Allah is severe." White hair comes in at number 6. Now, the big question is, can your hair turn white as a result of being totally shocked? Well, in theory, any sudden shock or accident or illness or change in metabolism could make your hair change color, but it won't be visible right away. Now, according to one doctor, Dr. John O'Connor, he's the head of the School of Physical Science and Mathematics at the University of Newcastle in Australia. He says, "Once your hair has grown out of its follicle, any emotional or physical trauma will not affect it. This hair is basically dead, like your nails.
Yet severe adverse events could cause new hair that grows out a few weeks later to be white. And it's found in the Quran, Surah 73 verses 17, this passage. So how will you, if you persist in unbelief, save yourself from a day which will turn the children white-haired? Alright guys, so we have just looked at बड़े interesting fact है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ more ਕਦੇ surprising things found in the Quran. ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, And now ਸੁਣੇ before we ਨਹੀਂ ਸੀ। continue to the 5 last things in this episode, be Come sure to on, leave a like man. on this video if you're enjoying it so far. And also, if this is your first time here at FTE Facts, hit that subscribe button, ring that bell. That way you'll be notified of our daily episodes. That's right, we post videos daily, so tune in every single day to keep on learning something new. So let's finish off this video. We have 5 more to go. At number 5, we have mass extinction. So this is a pretty loaded one. So dinosaurs, it's believed by most scientists that they got extinct when the massive meteor or asteroid hit the Earth. Now, on the impact, there's smoke and dust that covered the entire world. And now the comet itself didn't actually hit the dinosaurs, but rather it was the smoke and the dust that blocked the sunlight, which triggered a series of unfortunate, devastating events. Now, in a 3-page document written by Richard Cohen, University of California at Berkeley, the KT extinction in 1999, you'll find a detailed report and explanation talking about what happened after that impact. But it was just the smoke, not the dust, which caused the acid rain that killed the plants and the animals. Now, it's said that there are mountains in the heaven that have ice inside them. Those mountains could fall on Earth, making a very bright flash. And the following verse is found in the Quran, Surah 24, verses 43. Can't you see that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a pile? Then you see rain come out from within, and he sends down from heaven mountains with ice inside them that strike whoever he wishes or misses whoever he wishes. Its flash almost blinds you. Now the chapter, the smoke in the Quran, is believed to describe the smoke that resulted. And you can see in the Quran, Surah 44, verses 9 to 10, it says, "So watch out for the day when the sky brings prevailing smoke, enveloping mankind. This is a painful torture." Another surprising thing in the Quran is the spider's web. So it's generally accepted that adult female spiders build the typical webs, while adult males do not build webs. They, however, reserve that for mating purposes. And in the Quran, you'll find this verse in Surah ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ seriously guys. Those who take to themselves protectors other than Allah is that of the spider. It builds a house, but the most fragile of houses is a spider's house. There's also a surprising mention about pairs in the Quran. Up until about 100 years ago, it was thought that only man and animals were made in pairs. Female animals, male animals. However, the Quran said that everything from which the land produces, humans and what they could not see, were also made in pairs. So today, we know that all matter is actually in pairs. Matter and antimatter, electrons, positrons, all of that stuff. Now in the Quran, Surah 36, verses 36, it says, "Glory to him, Allah, who created in pairs all things that the land produces, and their own kind, humans, and other things that they have no knowledge of." The next surprising thing mentioned in the Quran at number 2 is antioxidants. The antioxidants found in pomegranates as well as dates, they help the heart from suffering from heart attacks. Now, there is an Israeli study that showed that regular consumption of pomegranate juice and dates actually prevent this. Researchers at the Technion Israel Institute of Technology have found that half a glass of juice a day, along with 3 dates, can bring about a significant reduction of the accumulation of fatty cells in arteries, which can cause heart attacks. Okay, that's why Islam ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ dates use ਕਰਦੇ ਆ on mice as well as on arterial cells that were grown in a laboratory. And they found that when used regularly, the combination of antioxidants contained within pomegranates and dates could actually lower cholesterol in the arteries by 28%. Now, Muslims have brought to light that it's found in the Quran in Surah 55, verses 68. It says, "In them are the fruits, the dates, palms, and pomegranates." And finally, the number 1 surprising thing in this episode mentioned in the Quran is the eye pupil. So random, but it's there. So lying usually involves some level of tension or anxiety, unless you're a very good liar, right? Because honestly, you might be so worried and concerned to some degree that you're going to be found out to be a liar. So this tension subconsciously triggers a sympathetic nervous system, which will cause certain effects throughout your body. Sympathetic stimulation to the eye will cause contraction
of the radially oriented pupillary dilator muscle fibers in the iris and will result in mydriasis, which is dilation of the pupil. Now, an opposite effect is actually achieved when the eye receives parasympathetic stimulation, meaning when you're calmer and you're probably confessing the truth or something. The pupil actually undergoes what's called meiosis or constriction. Now, in the Quran, it said in Surah 40 verse 19, he knows the betrayal of the eyes. So that's it, guys, for this episode on 10 surprising things that are found in the Quran. So guys, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਗਾਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖੋਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜੋ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਆਫ ਗੋਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟ 3 ਵੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਏ, ਹਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਧਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਆ ਸਭ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ all the religions, I must say
ਰਿਸਪੈਕਟ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਲਾਈਕ ਨਾਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।